അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ കേട്ടോ. 80 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതേപോലെ 2.5 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുകുളം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ റെഡ് കളറിലൊരു ആൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 1 സ്കോർ ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് A മുതൽ I വരെയുള്ളത് എത്ര മാർക്കിനാണ്? 12 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 12 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ താഴെ ABCD അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്ഷന് 1 എന്ന് മേലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം എന്താണ് ABCD എന്ന് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് എബോവ് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓൺ 21st ജൂൺ. ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് കോൾഡ് സമ്മർ സോളിസ്റ്റിക്. ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറേ ചോയ്സസ് കൊടുക്കും, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ. B എന്ന് പറയുന്നത് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ടു വിച്ച് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ദിസ് സ്ലോഗൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ്? അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ദ പ്ലേസ് വെർ ദ ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സ് സ്ട്രൈക്ക് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ 1917. ചമ്പാരൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. The Education Commission, which included study of university education in their terms of reference. Dr. S. Radhakrishnan Commission ആണ്. Which of the following is the qualitative features of human resource education? Which statement is correct about the Uttarayanam? Apparent movement of sun from Tropic of Capricorn to Tropic of Cancer. Okay. G എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ? ഗ്രാമ സ്വരാജ്. H. Which of the following is not included in the project implemented in India to develop education and skills? National Rural Health Mission. Origin of river Brahmaputra? Chemayung Dang. Okay. Which department ensures the consumer the weight and measures standard? Legal Metrology Department. Who is regarded as the father of sociology? Auguste Comte. Which land from in India is known as the Granary of India? Northern Great Plain. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 to 25 വരെ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ? അപ്പോൾ 6 പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ 6 പോയിൻ്റ് എങ്കിലും അതിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും കുറച്ചൊന്നും എഴുതരുത്. കൂടുതൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ടൈം പ്രശ്നമാവും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് 6 പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. 180 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ. There is a difference of 24 hours at 180 degree longitude to the east and west of Greenwich. Okay, if 180 degree longitude passes through a country, the places situated east and west of this line will be having 2 different days. To avoid this difficulty, the line is drawn with a bend. It passes through Bering Strait in Pacific Ocean. Okay, the travelers who cross this line from the east calculate the time by advancing it by 1 day, and those who cross the line from the west deduct 1 day. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് റഷ്യൻ റിവല്യൂഷൻ? അതിന് 6 പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റഷ്യ വിഡ്രോ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ, സീസ്ഡ് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് ദ peasants, gave importance to public sector, introduced centralized planning, achieved developed in the field of science and technology and economy. New constitution came to force in 1924. Union of Soviet Socialist Republic was formed by consolidating different Soviet republics, spread the socialist ideas all over the world. How do a healthy person engage in the development of the nation? Production increases with the increase in efficiency and the number of working days. Natural resources can be utilized properly. Medical expenses can be reduced, thereby reducing the government's expenditure. Economic development is possible through increase in production. Okay. Write any 3 suggestions of National Education Policy of 1986, focusing on primary and continuing education, launching Operation Blackboard, program to universalize primary education and to improve infrastructure facilities in schools, starting Navodaya Vidyalayas in every district, encouraging girls' education. 6th question is describe the achievement of
free India in the field of science and technologies. Established several research institutes for the development of science and technology. Some of them are Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR). Homi Jehangir Baba and S.N. Bhatnagar helmed the project of the Council for Scientific and Industrial Research. H.J. Baba was the head of Tata Institute of Fundamental Research and Indian Atomic Energy Commission. During the same time, world-class engineering institutes were also established in the country. 5 Indian Institute of Technologies (IITs) were started between 1954 and 1964. Seventh question, what are the benefits of e-governance to the public? It is helpful to obtain government services early in the speedy manner, need not wait in government offices for services, can receive services with the help of information technology. Government service offered speedily and with the less expensive, efficiency of the offices and quality of the services get enhanced. Write about the soil of Peninsular Plateau. Black soil is extensively found in this region, made of igneous rocks named basalt. As this soil is best suited for cotton cultivation, it is also called black cotton soil. Red soil, also formed by the weathering of igneous and metamorphic rocks in comparatively, the presence of iron gives red color to the soil. Laterite soil is formed in the regions with the monsoon rains and intermittent hot seasons. Write the role of northern mountain ranges in molding the climate and human life of India. Have been protecting us from foreign invasion from the north since ancient times. Block the monsoon winds and cause rainfall throughout North India. Prevent the dry cold wind blowing from the north from entering India during winter. Cause the emergence of divergent flora and fauna. Source region of rivers. What will be the time of India? 82 into half Eastern, where it is 10 a.m. in Japan, 1:35 Eastern, 6:30 a.m. Okay. അതായത് എത്രയാണ് 82 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലും ജപ്പാനിൽ 10 മണിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്രയായിരിക്കും സമയം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? Individuals take effort to develop their own skill. Family creates an environment for the development of the potential of individuals. Various institutions and agencies provide facilities for education and training. Nation provides the necessary facility for its people to develop their skills. Write any 3 mercantilist laws. Products of the colonies like sugar, wool, cotton, etc. would only be exported to England. British stamp must be affixed on all the legal documents. Import tax. The goods to and from the colonies must be carried only in British ships. Colonies must provide food and quarters for the British troops. ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതിയാൽ ടൈം സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വാട്ട് ആർ ദി Panchashil principle: mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other's internal affairs, equality and cooperation for mutual benefit, peaceful coexistence. 14th question, write the role of Subhash Chandra Bose in Indian freedom struggle. Subhash Chandra Bose expressed his difference of opinion on Gandhian ideas of struggle. Quitting the Congress, he formed a political party called Forward Bloc. He took the charge of the Indian National Army (INA) formed by Rash Bihari Bose to attain freedom for India. He formed a provisional government for free India in Singapore with the aim of forcing the British to quit India. The Indian National Army had a woman wing called the Jhansi Regiment. Captain Lakshmi, a Keralite, was in charge of its regiment. With the support of the Japanese army, the International Army and hoisted Indian flag in Imphal. Write the features of easting in a topographic map. These are the lines drawn in the north-south direction. അതിനെയാണ് ഈസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Their value increases towards the east. The value of the easting left or west used to identify a location. What were the proposals proposed by the social reformers to bring the fundamental changes in Indian society?
eradicate caste system, promote widow remarriage, protect the rights of all, provide education for all, eliminate discrimination against women. What is sovereignty? Right, its two dimensions. Sovereignty is the supreme right of a state to take decisions on national and international affairs independently without any external control. Internal sovereignty means the right to take decisions on all matters which come within the territory. External sovereignty, the right to take independent decision on international issues. What are the features of western coastal plain between the Arabian Sea and the Western Ghats? From the Rann of Kutch to Kanyakumari, comparatively narrow, can be divided into Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. Backwaters and estuaries are seen. Why does India's public expenditure increases? Increase in population, social welfare activities, development activities, increase of health facilities, high expenses in education sector. What are the advantages of remote sensing? Weather observation, identifying forest fires, ocean exploration, know the extent of crops and spread of pest attack, understanding land use, monitoring flood and drought, oil exploration, locate groundwater. Which are the cropping seasons of India? Kharif, Rabi, Said. Write any three functions of Reserve Bank of India. Printing of currency notes, bank controlling credit. Write the features of permanent settlement. Zamindars were the owners of the land. Peasants were considered as tenants. 60% of the product should be paid as tax. Tax should be paid in cash rather than kind. Explain the features of fascism. Antagonism to democracy, glorifying the nation, justifying war, defying the past, military dictatorship, opposition to socialism, adoring the purity of race, diffusion of aggressive nationalism, Indo-criterion of ideologies through arts, literature and education, annihilation of political rivals. What are the main challenges faced by civic consciousness? The main challenge faced by civic consciences is the mindset to do anything for the sake of one's own personal interest by negating public interest. Question 26 to 38 carries 4 marks each. Okay. Complete the table. Month, apparent movement of the sun, season in നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ആ 7th ഇതിൻ്റെ അതിലെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഹൗ ഡു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ദ സ്കിൽസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബെറ്റർ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ നോ. ഹൗ ഹെൽപ്പ് ടു സെക്യൂർ ബെറ്റർ ജോബ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇംപ്രൂവ്സ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. ഓക്കെ. Write in chronological order. Boston Tea Party 1773, First Continental Congress 1774, Declaration of American Independence 1781, Paris Treaty 1783. ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കത്തില്ല, അതായത് ഇയർ കൊടുക്കത്തില്ല, ഈ പേര് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക. ആദ്യം കുറഞ്ഞ ഇയറിൽ എഴുതുക, പിന്നെ അതിനുശേഷം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ഇവൻറ്റും എഴുതുക. Why did Gandhiji selected salt as weapon against the British? ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Salt tax constituted 2/5 portion of the income collected by the British through taxes. This tax was a heavy burden for the poor people. The British government banned small-scale indigenous salt production. There was fold hike on salt price. The demand for lifting salt tax was a slogan suitable to inspire all segments of the society. What are the important principles of Indian foreign policy? Hostility to racism, trust in the United Nations Organization, peaceful coexistence, Panchashil principles, emphasis on the necessity of foreign assistance, policy of non-alignment. Write the importance of public administration. Formulate governmental policies, ensure welfare of the people, provide goods and services, find out solution to public issues.
Write the result of early struggles of Gandhiji in India. The struggles he took up popularized his ideologies and method of protest. His method of protest attracted the layman to the movement. The city-centric national movement spread to rural areas. Gandhiji became a national leader acceptable to all strata of the society. Write the reform of Napoleon. Farmers were made the owners of land, exercised state's control over the clergy, formed sinking fund with the aim to avoid public debut, established Bank of France to centralize finance, constructed several roads for transportation, prepared a new code of law by codifying the existing laws. What are the featuring of bureaucracy? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ. ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പ്രെമൻസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി, പ്രൊഫഷണലിസം. ഹൗ ഡിഡ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ ഇന്ത്യ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലേബൽ ദ ഫോളോയിങ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ മാപ്പ്. ആരവല്ലി റേഞ്ച്, റിവർ ഗോദാവരി, ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റു, കച്ച് പെനിസുല. ഓക്കെ, അറേഞ്ച് ബി കോളം സ്യൂട്ടബിൾ ടു കോളം എ. അയ്യങ്കാളി, ശ്രീനാരായണ ഗുരു, വൈക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, വി.ടി. ഭട്ടതിരപ്പാട്. അപ്പോൾ സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഉണ്ടാവും, അത് അയ്യങ്കാളി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം. ട്രാവൻകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഉണ്ടാക്കിയത്. വി.ടി. ഭട്ടതിരപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ. ഇത് കോളത്തിൽ എയിലുള്ളത് ബിയിലുള്ളത് സ്ഥാനം മാറ്റി വയ്ക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നേരെ അവരുടെ പേര് എഴുതാം കേട്ടോ. What is planetary winds? Write the importance of planetary winds. The winds developed between the global pressure belts can be generally called as planetary winds. Trade winds, westerlies, polar easterlies. Question 39 to 42 carries 6 mark each. 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 39ാമത്തത് the social inequality ideas of the philosophers caused the French Revolution. Explain. 40th question, explain the national movement under the leadership of Gandhiji with the given hints. Civil disobedience, quit India. Explain the Greenwich time and standard time on the basis of time calculation. റൈറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പെനിസുലാർ റിവേഴ്സ്. അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈസിയാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതി തീരും. 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ണൂർ ഡയറ്റിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. 80 മാർക്കിനാണ്. അപ്പം 1 സ്കോർ ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 12 മുതൽ 1 വരെ 12 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക. അതിനുശേഷം 26 മുതൽ 38 വരെ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 26 to 38 എന്ന് പറയുന്ന 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എക്സാം നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ടേബിൾസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 മുതൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 25 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ 25 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 3 മാർക്കിൻ്റെതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ABCDEFG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I വരെയുള്ള ഒരു 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് 25 മുതൽ 28ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ 26ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ 38ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 80 മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ടോട്ടൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ? 41 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേങ്കിൽ 160 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതേപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം.